მოხარული ვარ, რომ უკვე მესამეჯერ საქართველოს ტარდება IWSC-ის კონკურსი. მოგეხსენებათ, რომ ეს ორგანიზაცია, ეს კონკურსი 1969 წლიდან ტარდება დიდ ბრიტანეთში და ერთ-ერთი უპრესტიჟულესი კონკურსია ღვინის ინდუსტრიაში. წელს პირველად მაღალალკოჰოლიანი სასმელების დეგუსტაცია ჩატარდა, სადაც რა თქმა უნდა მონაწილეობდა ქართული ჭაჭა, ქართული ბრენდი. So now it's our third year in Georgia, and I must say, every year we come, we learn something new. It's actually a very complex country because it has so many unique grape variety. The terroir, the regions also have all their distinctive climate, and so we learn every time we come in. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლდათ, რომ კონკურსი დაიწყო benchmark testing-ით. Benchmark testing-ის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნა სრული ინფორმაცია საქართველოს მევენახეობა მეღვინეობის რეგიონების ყურძნის ჯიშების შესახებ. მათ ასევე დააგვემოვნეს ეგრეთ წოდებული საეტალონო ნიმუშები, რამაც მათ საშუალება მისცათ უფრო გამარტივებოდათ ქართული ღვინოების დეგუსტაციის პროცესი. ჩვენი უცხოელი ჟიურის წევრები აღთუანებულები არიან ამ პატარა ქვეყნის ყურძნის ჯიშებისა და ღვინის მრავალფეროვნებით. Ჰქონდა შეხვედრა ქართულ მეღვინეებთან, ვიყავით ხაშმის რეგიონში, ხვალ მივდივართ ბონდისის რეგიონში. წელს გადაწყვეტილია, რომ ქართლი მოვიაროთ, მომავალ წელს იგეგმება, რომ მეტი სხვადასხვა კუთხეები ვანახოთ აქ ჩამოსულ სტუმრებს. Regional diversity is something that I think we're yet to really learn about and really embrace, and that for me is the next frontier. So it's been fantastic to experience a bit of regional diversity here. There's so much more that I need to learn and appreciate around that diversity, but it's been a great experience. I feel there's a big evolution on the winemaking styles, a lot of focus on single wine grape varieties. You understand more the terroir, where they come from based on the appellation, vintage, so the quality is improving a lot. It's always been there. I think people they focus more on quality than quantity. I think about Georgian wine, historically speaking, you have got a lot of history. And today you are probably one of the countries has got an influence in the world about using KRV and also orange wine to influence the other markets in Europe and maybe and in the world too. I love the people in Georgia. We feel so welcome. And I feel that the more we come here, the more we build friendship with all the people. We love the culture, learning more about the culture. And it's a country that you need to come back, because one trip is not enough. So it's my third time in Georgia. I always feel like home when I come to Georgia. It reminds me a lot of Sicily, where I come from. As Georgia
orientates its wine industry more and more to not just the West but also the New World. It's really showing in the attitudes and the learnings of your wine culture. So you then have this bridging of wine culture, which is so important and transformational. What's wonderful about wine is that the more you learn, the more you realise you still have to learn. And that's really true of Georgia, because you've got this treasure trove of great varieties. You have an extraordinary culture around wine. And I only discovered that just a few years ago, and then I've very rapidly started to learn some of the pronunciations of the grape varieties. It also really helps when you get on with the people that you're working with. And I think as one of Georgia's strengths is its people, so I don't think that's an obstacle to overcome too much, it's just something we can champion. First time in Georgia has been an incredible experience. I've not been to a more hospitable scene and environment. It's a hell of a lot of food, some amazing wines to try. So yeah, we are really looking forward to a long relationship with Georgia and continuing developing brand awareness internationally. So there are, of course, lots of competitions where you have many judges flying in from all over the world. But the whole point of the IWSC judging in situ is that we have the international judges and then we have the national experts. And this is so important for Georgia because Georgia needs and wants to re-enter the international community of fine wine culture. იზრდება კონკურსის გეოგრაფიაც, საქართველოს და ქართულ ღვინოებთან ერთად მონაწილეობს სომხური პროდუქტები, სომხური ღვინოები. ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ საქართველო გახდეს ამ ორგანიზაციის და შესაბამისად ამ კონკურსის რეგიონალური ჰაბი, კიდევ მომავალში კიდევ უფრო გაიზარდოს გეოგრაფია, სხვა ქვეყნებმაც მიიღონ მონაწილეობა ჩვენ კონკურსში. I'm loving a lot of the use of kvevery. We touched on earlier that now as technology within food and drink gets into more depth, the pairing and that juxtaposition between tradition and old techniques like kvevery and new age technologies using commercial yeast, temperature control. There's a lot going on, and that sort of meeting ground, that middle ground between old school tradition, new school technology. I believe there is a massive potential for the spirits in Georgia, especially for church as well. Very classic style, but even more like international style of pomace spirits. განსაკუთრებით გამოყოფილი ვარ ბრენდის კატეგორიით, ბრენდები იყო ახალგაზრდაც, იყო დავარგებულიც და გამორჩეულად კარგები, თქვა ზოგიერთ შეიძლება სტილისტიკით გავდეს თქვა მის მსგავსი ევროპულ კონიაკს, არმანიაკს და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო ძალიან სახასიათო ქართული სტილის ოდნავ უხეში, მაგრამ ძალიან კომპლექსური ბრენდებით, ღვინის ბრენდები. I've been impressed with the more classic whites, i.e. more like table wine whites, and there's been some interesting sort of minerality and saline sort of styles there.
we were judging a flight yesterday and blew me away. It was very, very impressive to see the local varietals being championed like that. Some of my colleagues are tasting some fortified wines, and they would be competitive with some sweet wines from very reputable regions around the world. Quality, as I find every year, has improved again this year. The amber wines that we've tried this year continue to be some of the most exciting wines in the competition, and I would say that we have seen very good levels of technical control, technical quality. Tannin management has really improved, and it's great to see the diversity of amber wine styles really be established. ველოდებით უფრო და უფრო მეტ ოქროებს და წარმატებებს უსურვებ ყველა ქართულ მეღვინეს და ყველა ქართულ მევენახეს.